friends, welcome to AS Maverick and I.E.L.T.S Training Center. Prepare for I.E.L.T.S, take your book. It is the skills and strategies of reading and writing. We have come here to the task to take a page number 208. The city problems, the topic is city problems. If you get a question like this, how do you answer? Nearly 250 words you have to write. See here, in order to answer the question, it is necessary to examine the problems experienced by unplanned cities. Planned cities, unplanned cities. Could you tell about some planned cities? Delhi, very well planned. Newly created Washington, planned city. Unplanned city, just like that, they don't plan much. They just, the city develops as it is without any proper planning. So, unplanned cities, and then show how careful planning could have prevented those problems. So, you live in a Chennai, a city. You know a place called T Nagar, isn't it? How traffic is so congested. People, they don't have place to walk. Space for the pedestrians to walk, cyclists to move on. Once you go in a car to reach the other point, it takes hours to gather. It's unplanned. Buildings are not properly legally permitted, but they construct the houses, offices, big building, bazaars, where the government is unable to take action. Once it takes action, what happens? All the people join together, they go in for agitation, problems, vote bank, politics, everything is involved in that. So here, problems experienced by unplanned cities and showing how careful planning, if you would have planned careful, then we could have avoided all these problems. So coming here, the results of poor planning are obvious. The results, the effects of poor planning, city planning are very obvious, means very clear. What is that? Number one, severe traffic congestion, right? Two-wheeler, bumper to bumper, moving vehicles you find, dashing, accidents, an increase in respiratory diseases. What is the emittance of the car? Petrol and diesel, that oxides, isn't it? Carbon dioxides. So imagine you are walking. Nearly 20,000, 30,000 vehicles are emitting, what is that? Carbon dioxide. You are in between. Then what do you inhale? Those carbon dioxide. So what happens? It increases the respiratory diseases, no clear air. And deaths caused by traffic accidents. Even today morning there was an accident, that's what you told me, right sir? So traffic accidents. Careful planning may have forecast this growth and measures. Forecast means what? When you're carefully planning, you can just forecast. Okay, after 5 years, after 10 years, 15 years, 20 years. So according to that, you build overbridges, subways. Could have been taken, such as, what is that? Road building and traffic control systems. Other solutions could have been the provision of better public transport. So some other thing is public transport systems. Lot of private buses with air conditions and rail systems such as light rail system to discourage car buying. So people want to buy cars, so you can, public transport is good. Monorail, metro rail, air conditioned buses. So people, they don't like to go by car because car driving is very tedious, tiresome. So they can just go by bus. So these are the well planned way. If you plan it, then definitely the growth, definitely the living conditions of cities would be much better. So here, an increase in population is usually associated with high urban growth. So more the population increase, urban growth increases. Planners should consider housing projects to cater for the needs of the growing population. So housing is very important. According to the growth, the
the urban development authorities should construct houses served with good transport links to areas of work and shopping. So the place of residence and place of work. Now Solinganur and OZR, EZR roads, most of the companies are there, Mahindra companies. So people moving from the working place to the residential areas, there should be very good linkage of roads. Next, coming here. Another result of urban growth is pressure on sewerage and water supply systems. So everybody, the most important essential necessity is water for drinking purpose, bathing purpose, then lot of purposes, cooking, and the wastewater which goes out of that sewerage system should be properly arranged. If more sophisticated sewerage and water systems were built, suppose imagine rain, you get a heavy rain, Chennai is struck for 2-3 days, you find no water is unable to get away. So it mixes with drinking water, so various diseases you get. So future problems could be prevented with increased growth, come waste disposal problems. So, and consequent damage to outlying areas where waste is dumped as well as polluted under waste. Planners need to consider waste treatment and disposal. So first he says about what? In the first paragraph he says about all the causes of bad planning. Second paragraph he goes in for what is that? Population and the housing needs. Third paragraph he comes for the sewerage and water systems. Then finally he comes here. Lastly, the quality of life suffers when planning fails to consider the urban environment. If the environment is bad, then quality of life is also bad. So open spaces, gardens and parks need to be preserved or created in order to prevent overcrowding. So Marina Beach, if fully crowded, what can you enjoy? In parks, fully crowded, there should be enough and more spaces, grounds, football fields, hockey fields. People will be far more protective if they live in pleasant surroundings. So people will be happy, lifestyle will be good. If people live in a beautiful and pleasant surroundings with a lot of trees. So in conclusion, planning measures must consider the needs and desires of urban population to ensure a healthy, comfortable, safe and fulfilling urban environment. So planning measures must consider what should they consider? The needs and desires of the urban population to ensure a healthy, comfortable, safe and fulfilling urban environment. So my dear friends, city problems. If the city is not properly planned, then what happens? A lot of problems happens. So what are the main thing? Traffic, diseases, deaths. Then so what he says is, the writer says is, yes, it is first and most important is what is this? Good transport system is important. Then he comes here, water and sewerage. Then he says about the building roads. Then he goes off lifestyle, the open spaces. Then what else he comes here? So these are the things which a planned planning is very much important to cater to the needs of the population or the future population growth, right? Okay, now I ask. So he is a gentleman who's going to US. He's an I.E.L.T.S taker. So if you get a topic like this, what you're going to write or what you're going to speak? If I get a topic like this, city planning and its related problems, I will tell that there are cities which are planned and unplanned. Planned cities give a pleasure to the those who live there and those who see there. But unplanned cities which make chaos and problems to the those who live there and those who see it. In this first part, poor planning
makes problem. For example, traffic congestion, respiratory diseases that's caused by traffic accidents, and such are the problems related with unplanned cities. And planned cities may forecast the growth and measures of the development. And so in the second paragraph, we see the increase in population. Increase in population may give rise to the problems of housing. People will have to will have the spaces. They need the spaces to live in. So housing problems is there. So it is very important with regard to a city. Moreover, I think that architects, the service and the ability of an architect should be entrusted, should be make use of when the city, when the planners, when a authority of a city makes such decisions. And the third paragraph, we see the sewage and water supply systems. We know in every sphere of life, whether it is in a village or it is in a city, water is an essential commodity. Water is an essential, it's an elixir of life. So sophisticated sewage and water system must be there. There should be a clear water project for a city, and increased growth when the city is growing too much or city is growing high, then the waste management problem also arises. We know the waste management is a great problem when the city, when the more and more people come to a city, then the problem of the waste management also arises. So there should be a waste management plan with regard to a city, and at the same time sewage and water supply also must be guaranteed. Lastly, the quality of life suffers when planning fails to consider the urban environment. We know people, those who live in the city or in the village, they not only have the basic, they not only have the physical needs but also the mental needs. Moreover, they go to garden, parks, beaches and other places for the mental solace or mental satisfaction. So it is necessary to consider these amenities, for example gardens, parks and beaches, in order to prevent the overcrowding. All these places are in a way we know that it is the heart of a city, or it is a breathing point of a city. So it is very important to consider all these points. As a conclusion, in planning a city, we must consider all these points. For example, housing, traffic, roads and other amenities, water system, waste management system, and parks, garden, football grounds, and other amenities, etc. should be included in a planned city. Okay, thank you very much, sir. Thank you very much, Father. I request the next gentleman to come here, Manoj. He is an I.E.L.T.S taker. Yes, introduce yourself, and if you get a topic, what you're going to speak, sir. Hi everyone, myself Manoj, and the next topic I got is the city problems and how we can prevent from that. The first thing, the cities should be planned with the clean traffic roads, and the main cause is the cities now we are living is already developed,
And the next thing, we have to go to the outer areas like Tiruvallur and Punamali. It should be planned and developed with the perfect things. So the people mainly come into the cities is they're not having the facility in their living places like malls, beaches, whatever the workplaces. So the city population is increased. So in order to avoid that, that places should be well developed with bridges, with the necessities and the basic needs. So they can live in their own places with all facilities. So the population of the city can be avoided. So in order to avoid the population, the building height should be limited and it should be spacious with the people to live. And the next thing is then the drainage system should be followed perfect. So in order to stagnating the rainwater, we should prevent the rainwater resources in every place so that the water can absorb and we can get the better life without any water struggling. And the next things, now the Chennai is surrounded fully the metro rails and mono rails. What my suggestion is, the Chennai city is fully almost traffic with those things, but in future there may be a better thing, but they have to start the things one by one. First they started with the metro rail, so again within the year of time they have been started all the things at the time, so the city is almost fully traffic now. So in order to, by doing those things, we should consider the parks and the green plants which should not be avoided. Also if it is avoided by those projects, it should be replanted again so that it will be a better living purpose for the all people. Thank you. Thank you, sir. Thank you. நண்பரே, எங்களுடைய ஐஎல்ஸ் வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். அமெரிக்கன் ஐஎல்ஸ் வகுப்புகளுக்கு ப்ரிப்பேர் ஃபார் ஐஎல்ஸ் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், திட்டங்களும் தொழில்நுட்பங்களும், ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங், வாசிப்பது எழுதுவது. ஸோ ரைட்டிங் டாஸ்க் 2க்கு வந்திருக்கிறீர்கள், பேஜ் நம்பர் 208க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். சிட்டி ப்ராப்ளம்ஸ், நகரத்தினுடைய பிரச்சனைகள். இப்படி ஒரு தலைப்பு வந்துவிட்டால் நீங்கள் என்ன எழுதுவீர்கள்? ஸோ இன் ஆர்டர் டு ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின், இந்த கேள்விக்கு பதில் அளிக்கும் முறை எப்படி என்றால், இட் இஸ் நெசசரி டு எக்ஸாமின் த ப்ராப்ளம்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை அன்பிளான்ட் சிட்டிஸ். திட்டமிடாத நகரங்கள், திட்டமிட்டு செயல்படுத்தப்படுகிற நகரங்களும் திட்டமிடப்படாத நகரங்களும். உதாரணத்துக்கு டெல்லி நன்றாக திட்டமிட்டு கட்டப்பட்ட ஒரு நகரம். திட்டமிடப்படாத நகரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையில் அப்படி வந்து விட்டுகிறது. உதாரணத்திற்கு மும்பையை சொல்லலாம். அப்படியே வந்து நிறைய ரோடுகளும் நிறைய பில்டிங்களும் சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்படாத கட்டிடங்களும் அங்கங்கு கட்டிடங்களும் ரோடுகள் அகலமாகாத ரோடுகளும் பல மாடி கட்டிடங்களும். ஸோ இந்த மாதிரி திட்டமிடப்படக்கூடிய திட்டமிடாத நகரங்கள். And then show how careful planning could be prevented those problems. ஸோ இந்த திட்டமிடப்படாத நகரத்திலே நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளும் அதன் மூலமாக திட்டமிட்டு கட்டப்பட்டிருந்த அந்த அமைக்கப்பட்டிருக்கிற நகரங்கள் அது இருந்தால் எவ்வளவு நன்மை வகிக்கும் என்பது தான் தலைப்பு. The results of poor planning are obvious. Obvious என்றால் என்ன? வெளிப்படையானது. ஸோ மோசமான திட்டமிடுதல் ஒரு நகரத்திலே அது என்ன விளைவுகளை கொடுக்கும் என்பது வெளிப்படையானது. என்னென்னதாகும்? சிவியர் டிராஃபிக் கன்ஜெஷன், மிகப்பெரிய போக்குவரத்து நெரிசலை உண்டாக்கும். அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீஸ், மூச்சு சுவாசிப்பதற்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ஏனால் வாகனங்களிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த புகை, லட்சக்கணக்கான புகைகள் வரும் பொழுது அந்த மாசுபடுகிறது அந்த சுற்றுப்புற சூழ்நிலை. அதை சுவாசிக்கக்கூடிய மனிதனுடைய நுரையீரல் நெஞ்சு பகுதி மாசுபடுகிறது ஆக்சிஜனை நுகரும் பொழுது. ஸோ அடுத்தது டெத்ஸ் காஸ்ட் பை டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட்ஸ், விபத்துக்கள் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய மரணங்கள். கேர்ஃபுல் பிளானிங் மே ஹேவ் ஃபோர்காஸ்ட் திஸ் growth அண்ட் மெஷர்ஸ். அப்போ தீவிரமாக திட்டமிடப்படக்கூடிய நகரங்கள், அங்கே ஃபோர்காஸ்ட் என்றால் என்ன? என்ன எதிர்காலத்திலே எத்தனை ஜனத்தொகை வரும், அவர்களுக்கு எத்தனை ரோடுகள் எவ்வளவு அகலத்திலே இருக்க வேண்டும். Could have been taken such as road building,
ரோடு அமைப்பது, சப்பேஸ் அமைப்பது, ஓவர் பிரிட்ஜஸ் மேம்பாலங்கள் கட்டுவது, அண்ட் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் எங்கெங்கு போக்குவரத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த அமைப்புகளை உருவாக்க முடியும். அதர் சொல்யூஷன்ஸ் கூட பீன் த ப்ரொவிஷன் ஆஃப் பெட்டர் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட். இந்த பொது போக்குவரத்து மூலமாக என்னென்ன செய்யலாம், சச் அஸ் லைட் ரயில் சிஸ்டம், ஒரு மோனோ ரயில்னு சொல்லுவோம், மெட்ரோ ரயில் என்று சொல்லுகிறோம். டு டிஸ்கரேஜ் கார் பையிங், அதிகமாக கார்கள், வீட்டுக்கு 2 கார் 3 கார் என்று வாங்குவதற்கு பதிலாக மெட்ரோ ரயில், மோனோ ரயில், பஸ்ஸுகள், ஏர் கண்டிஷன் பஸ்ஸுகள், இவைகளை எல்லாம் மக்களை பயன்படுத்துவதற்கு நாம் உற்சாகம் அளிக்க வேண்டும். அவை மூலமாக மக்கள் கார் வாங்க மாட்டார்கள், ரோடுகள் எல்லாம் ரோடுகளை எல்லாம் ஆக்கிரமிக்க மாட்டார்கள். An increase in population is usually associated with high urban growth. அதிக அளவிலே பெரிய அளவிலே ஜனத்தொகை ஆகும் பொழுது, உற்பத்தி ஆகும் பொழுது அதனுடைய விளைவு எங்கே தென்படுகிறது? இங்கே போக்குவரத்து நெரிசலிலே அது தெரிகிறது. Planners should consider housing projects to cater for the ideas, needs of growing population. அப்ப அமைக்கக்கூடியவர்கள், திட்டமிடக்கூடியவர்கள், நகரத்தை எப்படி அமைக்க வேண்டும் என்று திட்டமிடக்கூடியவர்கள், ஜனத்தொகைக்கு தகுந்தபடி வீடுகளை கட்ட வேண்டும். growing population served with good transport links to areas of work and shopping. எங்கே வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள், தொழிற்சாலைகள் எங்கே இருக்கிறது, அவர்கள் தங்கக்கூடிய வசதிகள் எங்கே அமைக்க வேண்டும், அந்த அவர்கள் வேலைக்கு செல்லக்கூடிய இடத்திற்கும் அவர்கள் தங்கும் இருப்பிடத்திற்கும் உள்ள போக்குவரத்து வசதிகள், அதற்கு தகுந்த ரோடுகள், இவைகளை செய்ய வேண்டும். அடுத்ததாக, another result of urban growth is pressure on sewerage. அப்படி என்றால் என்ன? சாக்கடை வசதிகள். தண்ணீர், சுத்தமான தண்ணீர் வேண்டும், குடிப்பதற்கு, குளிப்பதற்கு, சமைப்பதற்கு, கழுவுவதற்கு, துவைப்பதற்கு. அழுக்கான தண்ணிகளை அதுவும் அப்புறப்படுத்த வேண்டும் சரியான முறையிலே. அதான் சிவரேஜ். அண்ட் வாட்டர் சப்ளை சிஸ்டம்ஸ். இஃப் மோர் சொஃபிஸ்டிகேட்டட் சிவரேஜ் அண்ட் வாட்டர் சிஸ்டம்ஸ், நவநாகரீக சாக்கடை வசதிகள் இருக்கிற பொழுது ஃபியூச்சர் ப்ராப்ளம்ஸ் குட் பி ப்ரிவெண்டட். எதிர்காலத்திலே மழை பெய்தால் அந்த சாக்கடை தண்ணியும் மழை தண்ணியும் கலவாமல் இருப்பதை பார்த்து கொள்ளலாம். நோய்கள் குறைவதை பார்த்து கொள்ளலாம். கொசு உற்பத்தியின் குறைச்சலை பார்க்கலாம். With increased growth come waste disposal problems and consequent damage to outlying areas. அதிக அளவிலே ஜனத்தொகை ஏற்படுகிற பொழுது அந்த சாக்கடை, அந்த கழிவுகள், அதனுடைய பிரச்சனைகள் அதிகமாகிறது. where waste is dumped, குப்பைகளை குமிக்கிறார்கள். as well as polluted waterways, சாக்கடை வீதிகளை பார்க்கிறோம், கூவம் ஏற்படுகிறது. ஸோ பிளானர்ஸ் நீட் டு கன்சிடர் வேஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் டிஸ்போசல். ஆக நகரத்து திட்டமிடக்கூடியவர்கள் அந்த குப்பைகளிலிருந்து, அந்த மாசு தண்ணீரிலிருந்து அதை மறுசீரமைப்பு உருவாக்குவதற்கு சில வழிமுறைகளை அவர்கள் ஆராய வேண்டும். லாஸ்ட்லி, இறுதியாக, த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் சஃபர்ஸ் when பிளானிங் ஃபெயில்ஸ் டு கன்சிடர் த அர்பன் என்விரான்மெண்ட். வாழ்க்கை தரம் மோசமாகி விடுகிறது. எங்கும் கூட்டம், எதிலும் கூட்டம். பீச்சுக்கு சென்றால் கூட்டம், ஒரு சினிமாவுக்கு சென்றால் கூட்டம், பார்க்குக்கு சென்றால் கூட்டம், லிஃப்டில் சென்றால் கூட்டம், மைதானத்திற்கு செல்லும் பொழுது கூட்டம். ஸோ இந்த கூட்டம் என்று பார்க்கும் பொழுது அந்த நகரத்தின் வாழ்க்கையினுடைய தரம் குறைந்து விடுகிறது. ஓப்பன் ஸ்பேசஸ், வெட்ட வெளி இடங்கள், கார்டன்ஸ், தோட்டங்கள், பார்க்ஸ், பூங்காக்கள் நீட் டு பி ப்ரிசர்வ்ட், பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். கிரியேட்டட், உருவாக்கப்பட வேண்டும். இன் ஆர்டர் டு ப்ரிவென்ட் ஓவர் கிரவுடிங், அதிக நெரிசல் இல்லாமல் இருப்பதற்காக இடைவெளி விட்டு அமைதியாக இடங்கள் வேண்டும். people will be far more protective if they live in pleasant surroundings. சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகள் அமைதியாக, அழகாக, நிம்மதியாக இருக்கும் பொழுது மக்கள் சந்தோஷமாக வாழ்வார்கள். ஸோ இன் கன்க்ளூஷன், முடிவுரையாக, பிளானிங் மெஷர்ஸ் மஸ்ட் கன்சிடர் தி நீட்ஸ் அண்ட் desires of the urban population to ensure a healthy, comfortable, safe and fulfilling urban environment. ஸோ இறுதியாக, திட்டமிடுதல் என்பது மக்களுடைய ஆரோக்கியம், மக்களுடைய நிம்மதி, மக்களுடைய ஜனத்தொகையினுடைய அமைதியான வாழ்க்கைக்கு வழிவகுக்கக்கூடிய அந்த திட்டங்கள் அமைக்க வேண்டும். ஸோ இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ.